students. I would like to ask you two simple questions. What was the biggest challenge for you when you joined the project, our Erasmus Plus project? Hi, I'm Laura from Spain. My biggest challenge for me in the project is meet new people and interacting with them. What is the biggest challenge for you? Talking to people while relaxed, like normal conversations. What was the biggest challenge for you? Probably my rudeness, because sometimes I talk too casually to other people in English. Okay. Hi, I'm Alessandra from Italy, and I was afraid to speak with other people and have a contact with the other people that comes from other country. Hello, I'm Rocco from Italy. My biggest challenge is interact with other culture and other languages. Hi, my name is John and I'm from Czech. My biggest challenge was to understand how the people here, how everybody wants to know everything and understand everyone. Hi, my name is Victor and I'm from Czech Republic. The biggest challenge for me was to make all the presentations and essays for our coordinator. Hi, I'm Paco from Spain. For me, the biggest challenge is learn new languages and meet new people and interact with them. Hi, I'm Nada. I'm from Germany, and the biggest challenge for me was to become self-confident. Hello, I'm Kuba from Poland. My biggest challenge was to overcome my fear. It was communication English. I was so afraid I'm not good enough, and it was also my first meeting people representing other cultures and countries. But all in all, it was my most wonderful experience in my life. Hello, I'm Tom from Germany, and my biggest challenge for this project was to meet new people and to talk to them. Thank you. One more question. And what do you think? What is the biggest challenge for people nowadays? Not for you, but for people nowadays. And what makes you think so? Tom, can you start? Yes, of course. I think people only think about themselves and don't respect other lifestyles. I don't know. I think the biggest challenge for other people is to make contact with people from other countries. And I think they don't respect the other countries and the other cultures. I think that the biggest challenge is learn new languages for work in other countries. Well, I think that directly to this question is not very simple, because there are so many people in the world, and each person has his own challenges, his own problems, and I don't think that I'm able to say it in one sentence. Say in 2 sentences, please. I don't know what to exactly say, because each person has his own challenges. Maybe to be peaceful. Peace is the first priority in the world. But I think the biggest challenge nowadays is that people don't work together and they don't try to understand each other. I think that the other people nowadays they don't live in peace because they are afraid for the terrorism. I think that there is no respect for other culture traditions because they think about themselves, and I think they should try to respect each other. Well, my opinion is that actually almost no one wants to initiate a conversation. Like, they never start, and so there's always silence. I think that the biggest challenges for people nowadays are getting a job that complements their education and saving the world. I think that the biggest challenge for the people are learn other language and the culture,
adapt in the new lifestyle and many things more. Thank you, students. It was a pleasure for me to listen to you. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. I don't admit that, you're late, you don't study. Knowledge is important because later in life, if you don't know what you're talking about, you can't face society. And if you're more ignorant, we don't need you. We need people with brain power who can do things, manual power, but you also have to have a little bit of study. Even though you're a plumber, you fix TV, you also have to know how to talk to other people who are brilliant. Use Google for information, please, not to chat. Trust me. Try to learn how to read, write, multiply, subtract using your brain, not calculators. We didn't have that. In my day, we used to sit in the library for hours to copy things because I didn't have the money to photostatic copy. So we sat there from 8 o'clock in the morning on Saturday till at night when they closed, copying to do our homework. So please, study, study, study. You cannot imagine. My son went to this school and he didn't want to continue. I insisted. Please, you can be a waiter. I have nothing against these occupations, nothing. Trust me, I adore even the man who sweeps the floor. It's great, but please try to study. And I told him, study. He became a lawyer. Now he comes to me and he says, Mom, I can stay home on Saturday. I can stay home on Sunday. Thanks to you because you insisted. Please, students, study, study. When you open your mouth, you have to know what you're saying. Please. Thank you. Please. There's one more question. Excuse me? Were you strict with your children? Why am I strict with my son? I was strict and lenient at the same time. But in school, I was always strict. They had to obey. Otherwise, they had to write my name for 1,000 times. But later on, they used to come and thank me. I was strict. I was a cashier during my college days because I had to make money to pay for the schooling. And all of my customers, I was strict with them too, and they always thanked me because I was an honest person. I worked hard, I was punctual, and I treated everybody in the same way. Black, white, Greek, Asian, whatever. Everybody was treated equally. There's no, but I firmly believe that every country should do their part to become a better nation. And if you don't study, you'll never become better. And Trust me. what do you think is the challenge for people nowadays? What is the challenge for Challenge is to try to find a job. But unless you're qualified, you can sit there until you die. You have to be qualified. You have to make way in life. You have to show them what you know how to do. But you start from the bottom and you go up. Nowadays, they want to start up and go further up. No, I started from the bottom. My father had a fruit store. I used to put potatoes in his bags and weigh them for customers. Then I went to school and I went to a supermarket to become a cashier during my college days. And I worked hard. Trust me, I worked hard. I have veins all over my legs. And then I graduated from college, and the principal of a school told me that I did well when I did student teaching there. She said, if you pass the city test, you can come to work for me. She noticed me because I was good with the children. I was strict, but good. Because strict doesn't mean smacking people. You have to be strict, teach them the way of living. And then I taught for a year and a half. And I've been in this store 45 years doing demonstrations and helping these people. And I love when they come into the store that everybody is happy when I do the demonstration. Because I'm strict, they have to pay attention, otherwise they can leave. No, if you're not interested in information, because they stand there with those phones. Listen, you're here to hear me. This is a dying God. I'm giving you information. It's free. So put the phone away. Afterwards, you go outside and you go on internet. Trust me, they have to learn how to read and write. Please. Nobody writes letters anymore. Just messages. You have to learn how to read and write. No commercial letter, no friendly letter, no thank you notes. When somebody gives you a gift, hello, call them on the phone. How are you? Thank you for the gift. And then write a thank you note. Just 2 words.
thank you for your thoughtfulness. Regards. You don't have to be, you don't have to write a poem. Just say thank you. Please and thank you in life. Please and thank you. Nobody says that. What's this? What's that? So I look at my colleagues, the younger ones. Good morning. How are you? Did you want information? So they asked me, what is this? Please, what is this? Can you explain it to me? And I'll answer you. Yes, I will, with pleasure. If you don't say please and thank you to me, I don't even answer your questions. No. And I taught my son that way. Please and thank you. Even at home, he has to say, please, Ma, I want this. And thank you afterwards. Okay? A pleasure to have met you. A pleasure for me. A pleasure. Thank you. And I hope I helped you. I hope it's always a pleasure. No, it's a lesson of life. Trust me, I'm 67 years old. And I've been here 45 years, but I started to work when I was 4 years old. Trust me. It's not easy. Life is not easy. Nazywam się Gosia Daniłowicz, a to moja koleżanka Juliana Krzewicz. Jesteśmy uczniami zespołu szkół nr 3. W ramach programu Erasmus Plus organizujemy projekt Wyzwania naszych kultur. Rozmawiamy dzisiaj z wielokrotną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw Świata, panią Joanną Mendek. Dzień dobry. Jesteśmy w miejscu szczególnym. Czy to tutaj rozpoczęła się Pani przygoda z pływaniem? Nie na tej pływalni, ale konkretnie w tym mieście, tak. Ja swoją przygodę z pływaniem rozpoczęłam w Suwałkach, urodziłam się w Suwałkach, tutaj kończyłam szkołę podstawową, szkołę gimnazjalną, szkołę średnią. Na studia miałam małą rozłąkę z Suwałkami, ale z wyboru rzeczywiście wróciłam do swojego rodzinnego miasta. A przychodzi to Pani trenować? Jak najbardziej, chociaż większość treningów ja spędzam jeszcze na tak zwanym naszym starym Osirze, czyli przy pływaniu przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach. To pływanie odwiedzamy w weekendy, kiedy tam to pływanie jest. Zmieniliśmy lokalizację, ponieważ na pływalni, że tak powiem, są zawody i trochę głośno. A więc wśród licznych sukcesów ma Pani na koncie złoty medal na Igrzyskach w Londynie w 2012 roku, w Pekinie w 2008 roku, w Atenach w 2004 roku. Była też Pani mistrzynią świata w 2006 roku i w 2010. Aż trudno życzyć Pani sukcesy. Chciałbyśmy zadać Pani kilka pytań dotyczących Pani kariery. Kiedy i w jaki sposób odkryła Pani swój talent pływacki? Jak wyglądały początki Pani pływania? Wiecie co, ja tak jak większość pływaków dość przypadkowo trafiłam do tej dyscypliny sportu, ponieważ urodziłam się jako malutka, chudziutka dziewczynka z wadą wzroku, co potęgowało też skrzywienie kręgosłupa. No, fajnym pomysłem były zajęcia rehabilitacyjne, korekcyjne, bo już strasznie nie lubiłam tych zajęć z fizjoterapeutą. No to innym pomysłem były zajęcia na pływalni. I tak mając 6 lat rodzice zaprowadzili mnie na pływalnię, na naukę pływania. Były to zajęcia na początku indywidualne, jednak okazało się, że też sobie swobodnie radzę w wodzie i mam tą tak zwaną lekkość pływania. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej zaczęłam współpracę już w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym Olimpijczyk w Suwałkach z trenerem panem Edwardem Decem. No i praktycznie ta przygoda trwa już, nasza współpraca trwa już fajnych parę lat. Na początku wcale nie było tak fajnie z tym pływaniem, bo zajmowałam ostatnie, przedostatnie lokaty. I tak naprawdę swój pierwszy medal zdobyłam będąc już dość świadomą zawodniczką, bo miałam tak naprawdę 14 lat. I dopiero wtedy zaczęła się ta przygoda ze sportem przez takie duże pachy. Co motywowało Panią do pracy? Czy były momenty, że myślała Pani o przerwaniu kariery? Jasne, przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy gorsze, lepsze dni. Motywują zawsze sukcesy, motywują fajne kierunki podróży, motywują ludzie, których poznajemy przez sport. Ale życie sportowca to nie tylko sukces, to nie tylko pieniądze, to nie tylko sława, to też pewne wyrzeczenia, chociażby takie, że trochę później kończę szkołę, kończę studia, że w święta, wakacje spędzam często poza domem, średnio około 200 dni w roku.
To są kontuzje, to jest ból, to jest czasami skomplikowane życie prywatne. Ale mimo wszystko chyba warto, dlatego że nie każdy ma okazję wysłać Mazurka Dąbrowskiego na podium. Nie każdy ma okazję odebrać odznaczenie państwowe z rąk prezydenta. I w takich chyba momentach zapomina się o tym, co było trudne, co było złe. Ale rzeczywiście takim kryzysowym momentem w mojej przygodzie ze sportem była kontuzja, która ostatecznie skończyła się zabiegiem na bloku operacyjnym. 8 miesięcy rehabilitacji i po dłuższej przerwie jest się trudno pozbierać. Udało się, bo mam szczęście współpracować z fajnymi ludźmi tutaj na miejscu w Suwałkach, jak i fajny sztab, który współpracuje z reprezentacją Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapeuci, trenerzy, koordynatorzy, zawodniczki. To też jest fajne, jak jest dobry duch w takiej drużynie, tak? I nikt mi nie pozwolił tylko wszyscy powiedzieć, że kończę, żegnam się z pływaniem, tylko wszyscy mnie dopingowali, żebym się pozbierała i udało się. Pływam dalej. A co by Pani zrobiła, gdyby nie było tego dopingu? Czy dalej Pani kontynuowała tę karierę? Jak Pani się czuła? Na pewno jak każdy sportowiec miałam lepsze i gorsze momenty. Teraz mając 28 lat i kiedy rozpoczęło się 15 rok mojej przygody reprezentacyjnej, czyli praktycznie połowę życia spędziłam wyjeżdżając zawody rangi międzynarodowej, w trasach z orzełkiem. Miałam bardzo duże wsparcie bliskich i do tej pory niesamowicie mi moi rodzice i brat pomagają. Nie wiem kim bym była, nie wiem co bym robiła. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, więc może gdzieś w tej branży bym się odnalazła. Że coś nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo całe życie, te ostatnie 15 lat toczyło się wokół pływania i chyba to jest to, co mi wychodzi, co mnie cieszy. I mogę powiedzieć, że ja się czuję spełniona jako sportowiec, tak z pełną świadomością. I życzyłabym chyba każdemu takiej przygody ze sportem, takich ludzi, których miałam okazję poznać, z którymi miałam okazję współpracować i niesamowite cierpliwości ze strony bliskich. A jakie kolejne Pani wyzwania widzi przed sobą? W tym roku głównym celem są Mistrzostwa Świata w pływaniu organizowane przez Federację IPC, czyli Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Jest rok poolimpijski, więc to też jest zawsze takie ciekawe przetarcie, co się dzieje, bo część zawodniczek kończy przygodę ze sportem, część się pojawia. Dla mnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro w ubiegłym roku ktoś by powiedział, że były nieudane. Ja bym powiedziała odwrotnie, bo skończyłam z 2 wynikami w finałach. 5., 7. miejsce jest uważam fajnym sukcesem na 4. moich z rzędu Igrzyskach Paraolimpijskich. Więc chyba mam sobie jeszcze coś do udowodnienia. Chciałabym znowu gdzieś tam w tej 8 na świecie się załapać. Ten rok też jest totalnie eksperymentalny, dlatego że zrezygnowałam ze swojej koronnej konkurencji, z udziału w konkurencjach w konkurencji pływackiej stylem motylkowym, w której mam przyjemność posiadać 3 krążki, złote krążki z Igrzysk Paraolimpijskich. No i zobaczymy. I chyba to mnie nakręca, że nie wiem co będzie. Co uważa Pani za swój największy sukces? Ktoś by pewnie powiedział, że tak jak wymieniałyście, medale z Mistrzostw Świata, medale z Igrzysk Paraolimpijskich, niewielu osobom się udaje tak na 3 kolejnych igrzyskach powtórzyć wynik w tej samej konkurencji. W polskiej reprezentacji są tylko 2 takie osoby, jeżeli chodzi o sporty paraolimpijskie. Ja mianowicie powiem inaczej, że moim sukcesem jest to, że przez 15 lat udawało mi się utrzymywać w czołówce światowej, czyli nie było zawodów, z których nie wróciłam z medalem. Mam tu na myśli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata czy właśnie Igrzyska Paraolimpijskie. I to jest chyba największy sukces, że dość stabilnie gdzieś tam cały czas trzymałam się w tej czołówce w różnych konkurencjach. No, to chyba tak. A przed jakimi wyzwaniami według Pań stają dzisiaj młodzi ludzie, czyli co jest największym wyzwaniem dla młodych ludzi we współczesnym świecie? O kurde.
kurczę, zaskoczyliście mnie pytaniem, bo się nie spodziewałam. Interesujące. Mnie przeraża, wiecie co, taka łatwość sprzedawania swojego życia prywatnego, taka łatwa dostępność do nas samych i to, że my pozwalamy na taką powierzchowność w wielu kwestiach. I wydaje mi się, że brakuje nam takiej szczerości, bezpośredności i trochę spontaniczności. I to jest wyzwanie, żeby gdzieś w dorosłym życiu umieć spełniać się, realizować zawodowo, rodzinnie, będąc w porządku wobec samego siebie. Co mogłaby Pani poradzić nam, nastolatkom, chcącym odnieść sukcesy w życiu? Nie poddawać się za pierwszym razem, nie poddawać się za drugim razem, nie poddawać się za trzecim razem, za czwartym albo piątym w końcu się uda. I wydaje mi się, że brakuje nam właśnie takiej cierpliwości w dążeniu do jakiegoś założonego celu. I uwierzcie mi, że ja też nie jeden raz wychodzę i gdzieś tam niezadowolona z realizacji swojego treningu. Coś mi nie wychodziło, mimo że chciałam, żeby było lepiej. Ale właśnie ta konsekwencja jest sukcesem, konsekwencja jest nam potrzebna do tego, by osiągnąć to, co sobie założyliśmy, więc nie poddawać się przy pierwszym niepowodzeniu, czy przy kolejnym, a w końcu gdzieś tam konsekwentnie dążąc do czegoś nam się uda. A jakie są dalsze Pani plany? A na razie chwilowo jestem 2 czy 3 dni w Suwałkach, potem uciekam na kolejne zgrupowanie, ze zgrupowania jadę na Mistrzostwa Polski. Po drodze jeszcze czekają mnie badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie. Stamtąd przenosimy się do Berlina na Puchar Świata, wracam na 2 dni do domu, przepakowuję walizkę na kolejne zgrupowanie. Mianowicie od maja, praktycznie do połowy października żyję już na walizkach takim trybem bezpośrednich przygotowań startowych. No i celem głównym są Mistrzostwa Świata, wystąpię jak najlepszy na Mistrzostwach Świata, które na przełomie września i października tego roku, wydaje mi się, że fajnym miejscem był Meksyk. A potem zobaczymy co dalej. No jeszcze po drodze muszę się pracę magisterską bronić, więc gdzieś tam parę takich ambitnych planów mam. Ja tak wiecie co, patrzę bardzo krótkoterminowo, dlatego że w sporcie nie można patrzeć moim zdaniem 2, 3, 4 lata do przodu. No to się dzieje teraz tu i teraz tu trzeba pewne rzeczy zrealizować. Mam dość krótkoterminowy cel, tak? I na początku jesieni mam nadzieję, że będę mogła w dresach z orzełkiem i z pełnym takim przekonaniem, że przepracowałam solidnie okres przygotowujący do tego startu. Stanę na słupku startowym, bo nie dałam siebie wszystko. No więc to chyba już na tyle. Mamy wystarczająco dużo informacji, żeby podzielić się z nimi. No więc to była Joanna Mendak. Super, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was swoimi odpowiedziami i że były one dla Was takie dość przystępne. Może się ktoś z nimi zgadzać, może się ktoś z nimi nie zgadzać. Ja bardzo sobie cenię szczerość, więc to co ja czuję, to Wam staram się przekazać. No i powodzenia w dorosłym życiu. Dziękujemy. Dobra? Proszę. Dziękuję. To jest piny są Polskiego Komitetu Paralimpijskiego z Rio. Powiem Wam, to są rzeczy bardzo cenne, w sensie takim, że... On me pourquoi ces tu commençais? Je suis canette sans importance. Sorry, je suis, je peux pas, je me sens dans mes torts. Jesteśmy uczennicami zespołu szkół nr 3 w Suwałkach. W ramach programu Erasmus Plus realizujemy projekt Wyzwania Naszych Kultur. Nazywamy się Zuzanna Czaja i Patrycja Mackiewicz. Rozmawiamy dzisiaj z naszą koleżanką z klasy, Moniką Bogdanowicz, która kryje w sobie wielki talent. Chciałyśmy zadać Ci kilka pytań dotyczących Twoich pasji. Kiedy i w jaki sposób odkryłaś swój talent wokalny i jak wyglądały początki Twojego śpiewania? Kiedyś, gdy byłam mała, mój tata zauważył, że ładnie mruczę, myjąc zęby. To mnie zapisał na zajęcia śpiewania i właśnie od tego zaczęła się moja, że tak powiem, kariera.
Co motywowało Cię do brania udziału w konkursach? Czy były momenty, w których myślałaś, żeby o przerwaniu śpiewania? Tak, myślałam, żeby przerwać śpiewanie, ale potem rodzice zawsze mnie wspierali i mówili, żebym jeszcze dążyła w to, że może coś osiągnę kiedyś. Jakie największe sukcesy masz na swoim koncie? Byłam w 2 programach telewizyjnych. Jeden nazywał się Mali Giganci, a drugi Hit Hit Hura. Oraz nagrałam płytę swoją. Wydałaś płytę. Opowiedz, jak Ci udało się to zrobić i o czym są teksty? Po prostu strasznie dużo pracowałam nad tą płytą, około 2 lat, a teksty napisał mi pan Zbigniew Gnidziejko i teksty są o Suwałkach oraz o mnie. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem był dla mnie program telewizyjny, dlatego że na castingach były różne sławne osoby i zawsze strasznie się stresował człowiek, jeżeli się widzi taką gwiazdę przed sobą. Co uważasz za największy sukces? Największym moim sukcesem, moim zdaniem, jest nagranie płyty. Jakie kolejne wyzwania widzisz przed sobą? Planuję pojechać na casting na Eurowizję Junior w wakacje i właśnie już sobie tam robię z moimi nauczycielami śpiewu tą piosenkę, którą tam będę śpiewała. Co mogłabyś poradzić nam, nastolatkom, chcącym odnieść sukces w życiu? Praca. No ja od dzieciństwa cały czas, że tak powiem, pracuję nad śpiewem, nad tańcem i w ogóle, więc praca. Przed jakim wyzwaniem według Ciebie stoją dzisiaj młodzi ludzie? Wyzwaniem jest wierzyć w siebie, bo jeżeli nie uwierzymy w siebie, to nikt w nas nie uwierzy. Jeszcze wyzwanie jest pokonać konkurencję, ale jeszcze największym wyzwaniem jest właśnie tolerancja wobec innych. Naszym gościem była Monika Bogdanowicz. Dziękujemy Ci, Monika, za rozmowę. Dziękuję. Okay, we have been organizing a lot of activities. You participated in many of them. Now, let's recall some of them. Let's start with the first year. Wearing Erasmus Plus board at school posters. Presentation. Cultural blocks. Dancing and singing workshop. Regional cooking workshop. Multiculturalism. Logo contest. Chatting with friends online. International calendar. How about a second year? What do you remember? What we can learn from the generation of our parents and grandparents. Online virtual mobility. International tourist guide. Tradition of helping people in need. In charity begins at home. Radio video workshop. Creating videos and writing to a school magazine. Now, let's talk about mobilities. We have traveled around the partners' countries. Let's talk about it for a moment. The first mobility was in Frankfurt, but wait a minute, only teachers participated in this meeting. And I wasn't there because of my knee injury. Luckily, Mrs. Korobkiewicz was there. Edyta, how was it like? Well, it was really great. As you said, only teachers participated, as it was a transnational meeting, and in transnational meetings, teachers participate. It was a very important meeting, as all decisions were taken right there. And students, we had a chance to meet the students from Frankfurt School, and you would be really surprised because there are 60
nationalities in one school, in this German school. Can you imagine? They speak so many languages and they have a very big challenge to study German as quickly as possible. Some of them migrated to Germany, so they have to study German very, very quickly to be able to just learn the stuff from school. And also we, as I said, decided about the organization, the next meetings, the next mobilities. So thanks to this first meeting, you were able to see Spain and Italy and the Czech Republic. And then, what was next? Then we hosted everybody in Poland. It was a challenge to prepare a meeting in Suwałki. And then we traveled by bus to Czech Republic for the training in the Pilsen. I had the chance to go to Oria in Spain for the next training. And finally we went to Sorrento in Italy. This time it was transnationality meeting. The project is called The Challenges of Our Cultures. Ada, how do you understand it? I understand it as a chance to learn new languages, improve your language even more, and meet new friends, and learn more about the culture. Thank you. Let's talk about your personal challenges. All of you have gained something from the project. I'm more open to people. I'm more tolerant. First, I know my word, religion, country is better. Now I know it's not true. I became more self-confident. I know that cooperation is better than working on our own. I made friends from foreign countries. I improved my language skills. We learned new skills, preparing a play scenario and playing on the stage in the front of a big audience, making videos and taking photos. We are able to notice people who are in need and we are more ready to help them. I realized that even a small action can make a difference, and people like us can't stay indifferent. We became more professional, recording a video. At first we were given a task to interview our family member. We could use our mobile, but then we have a video workshop and we were asked to record a new video when we interview a successful person from our city. We could act like professional. I felt more confident. Thanks to the meeting and discussion with the representatives of the generation of our parents and grandparents, we realized that the values such as love, friendship, loyalty and honesty. I also think that we can understand them better now. We learned a lot about other cultures, other nations. It's not the kind of knowledge you can obtain from school. And nothing is better than meeting people, talking to them, asking them questions about their hometown, their lifestyle, their families. We discovered how many things we have in common. We are all the same. We all are missing friendship. We want to live in peace and be healthy. We want to admire the beauty of nature around us. We realized that a challenge for all of us is to stay in peace, protect our cultural heritage and save natural environment. That's the end. Thank you, students. Thank you.